mga dre, ako nga pala si Ernst and welcome sa aking channel. So sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano tayo makakapag-verify ng ating GCash account gamit lamang ang Student's ID, Persons with Disability ID, any government issued ID, and syempre pati na rin yung mga private companies ID natin. Bago natin simulan ang step-by-step procedure kung paano tayo magbe-verify ng ating GCash account, i-ready nyo muna ang mga sumusunod. Unang-una syempre yung ID na gagamitin nyo sa pag-verify. Pangalawa, malinis sa papel, bond paper, and pirmahan nyo ng 3 beses, 3 sample ng pirma nyo. So kailangan pare-pareho yung pirma nyo. And then, selfie. Kailangan natin mag-submit ng selfie sa GCash. Siyempre yung selfie natin dapat medyo formal and dapat malinaw and kitang-kita yung mukha natin. And pag-usapan natin bakit nga ba mahalaga na mag-verify tayo ng ating GCash account. Kapag basic account lang kasi hindi verified account yung ating ginagamit, very limited yung magagawa natin. Ang pwede lang natin magawa ay mag-cash in, pero hindi tayo pwede mag-cash out. Pwede tayo mag-cash in, pero hindi tayo pwede mag-send ng funds to other GCash account or GCash to bank account. And syempre, hindi rin tayo makakakuha ng GCash Mastercard o yung parang ATM card na pwede natin gamitin sa mga malls or pwede natin gamitin pang withdraw sa mga ATM machines. Marami pang features si GCash na hindi natin magagamit kapag hindi naka fully verified ang ating GCash account. Kaya hindi na natin patatagalin. Subscribe nyo naman ang aking channel mga dre para tuloy-tuloy tayo. So tara, go na tayo. Go, go, go! So, ito na yung step-by-step procedure kung paano tayo magbe-verify ng ating GCash account gamit lamang ang Student's ID, Persons with Disability ID, any government-issued ID, and mga private companies ID natin. So, mga ID na sa kung saan man tayo nagtatrabaho. So, open lang natin ang ating GCash application. And then sa upper left corner, hanapin natin yung menu button. And then sa pinakababa, hanapin natin yung help, Voucher pocket, partner refer friend, help, button, help, back button, and then help center. help center, Mapupunta tayo sa help center homepage. Scroll down lang natin hanggang makapunta tayo sa pinakadulo sa baba and hanapin natin yung submit a ticket. page 2 of 8, page 4, page 5, page 6 of 8, page 7, page 8 of 8. Itong submit a ticket, ito yung paraan natin para makapag-communicate tayo kay GCash Customer Service. Ibig sabihin na ito, may gusto tayong sabihin kay GCash at ang gusto nga natin sabihin sa kanya ay gusto nating ma-verify ang ating GCash account gamit lamang yung ID na meron tayo. Open natin tong submit a ticket. Submit a ticket, link, indeterminate progress, submit a ticket. So mapupunta tayo sa submit a ticket form. Fill upan lang natin yung mga hinihinging information. Email address, your email address, GCash registered full name star, complete name natin na na-register natin sa GCash, GCash registered mobile number, and then yung mobile number natin. concern category. So dito sa concern category, ito yung isa sa pinaka-importante. Kailangan alam natin ang category natin. Hanapin natin yung category na kailangan natin. Open natin to. Black down pointing small triangle. Concern category star. Hanapin natin yung my GCash account. MPIN, my GCash account. And then hanapin natin yung I need assistance to get fully verified. I need assistance to get fully verified. Collapse. And then select natin yung my valid ID is not on the list. I submitted my valid ID is not on the list. Explain your concern.
Include all the details related to the transaction to help speed up our investigation. Insertion point at end. So lagay natin dito, I want to get fully verified using my persons with disability ID. Cap I. Space. Verified. Using space. Disability ID. So kapag student ka, syempre ilagay mo yung I want to get fully verified using my student's ID. And kung ang hawak mo ay yung government issued ID, ilagay mo lang rin dyan na I want to get fully verified using my ID. Or kapag private companies, syempre lagay nyo lang rin dyan kung anong ID ang hawak ninyo. After natin matype, Done. Button. done natin Done. yan. I acknowledge to have read, understood and agreed to be bound by GCash's terms and conditions and privacy policy. I consent GCash to use, process, store within prescribed retention period, and to share my personal data to contracted processors as needed. Star. Checkbox. Unchecked. Required. Checkbox ito na kailangan natin i-check. Ibig sabihin, nag-agree tayo sa terms and condition ng GCash. Check. Then, fill up ulit tayo ng mga information dito. First name, First name star. Middle name. Please enter your complete middle name in the format X. Santos. If no middle name, indicate N/A. so kailangan dito buong middle name natin. Example nga dito ay Santos. Buong Santos ang isusulat, hindi letter S lang. So, buong Santos. S-A-N-T-O-S. Example. So, apelido natin. Last name star. So, yung mobile number na gamit natin dito sa GCash. GCash registered mobile number star. Please enter in the format of 09XXXXXXXXXX. Sa mobile number, 11 digit yung kailangan nating i-input. For example, 0926123456 So, tandaan 0926, ganyan yung format. So, birthday natin. Date of birth star. House number. Building and street name. So, ito yung home address natin. Yung barangay natin. Barangay/town star. City and province natin. City and province star. Text field. Zip code. So, zip code. Bawat lugar magkakaiba. So, yung zip code natin. Example, dito sa Puerto Princesa, ang zip code namin ay 5300. 5300. Kung nasa Visayas or nasa Mindanao ka, syempre magkaiba tayo ng zip code. So ngayon kung hindi nyo alam yung zip code nyo, maglalagay ako ng link sa baba kung saan makikita nyo yung zip code ng iba't ibang lugar. Click nyo lang yung link sa description box. Zip code star. Place of birth. So place of birth, lagay rin natin dyan. Please enter your place of birth in the format municipality/city and province. X. Antipolo. Rizal. So sa place of birth, kailangan yung city or municipality and then kasama rin yung province. Ang example dito ay Antipolo, yung city, and then yung province niya ay Rizal. Antipolo, Rizal. And then, Nationality. nationality. Siyempre, Filipino tayo. Lagay natin Filipino. Kung hindi naman, siyempre, lagay mo kung anong nationality mo. Source of fund. Okay, dito sa source of fund, piliin na lang natin yung cash on hand. Black down pointing small triangle. Source of fund star. Hyphen. List start. Cash on hand. Cash on hand. Nature of work, Star. Hyphen. Black down pointing small triangle. Require. Nature of work star. Student. Unemployed. so sa nature of work, pili lang kayo kung student ba kayo, student, unemployed, or Academics. Administrative. Unemployed. Academics and researchers. so piliin natin dyan yung categories. Arts, beauty, business, cable, casino, coach, commission, construct, consult, corporate, courier, deal, Kunwari, piliin ko tong educational institution. So maraming choices na nature of work. So piliin nyo lang kung alin dyan yung applicable sa inyo. ID type. So ito na sa ID type, dito natin makikita kung ano-anong ID ba talaga yung mga pwede nating isubmit kay GCash para makapag-verify tayo. So isa-isahin natin yan. Black down pointing small triangle.
Required. ID type star. UMID. Yung UMID, ito yung from GSIS, PAG-IBIG Philhealth, siya na ID at 3-in-1 ID, Unified Multipurpose ID, Driver's license. driver's license from LTO, Philhealth card. Philhealth card, kung may Philhealth kayo, SSS card. SSS card, Passport. passport. So sa passport, syempre kailangan valid, hindi pa expired yung ating passport, Voter's ID. voter's ID. Alien/immigrant certificate of registration. So ito sa mga sa mga foreign nationals natin na nakatira na dito sa atin or mga nandito sa Pilipinas nag-i-stay. Barangay Certification. Must have seal of the barangay. Signature of the barangay captain. Or ID number. ID picture of the applicant. Validity or date of issuance. So yun, pwede rin pala kahit barangay certification. Basta may mga information na hinihingi. Tignan nyo lang po dyan yung mga information na hinihingi. Then, pa-certify lang guys sa barangay kung wala talaga tayong ID. Barangay ID. Must have seal of the barangay. Signature of the barangay captain. Or ID number. ID picture of the applicant. Validity or date of issuance. So yung barangay certification and barangay ID is magkaiba po yan. So dalawa yung pwede nating makuha from barangay. So I think lahat ng Pilipino ay madaling makapunta sa barangay natin, kaya walang rason para hindi tayo makakapag-verify ng ating GCash account. Siyempre kasi may option na barangay certification or barangay ID. Certification from the National Council for the Welfare of Disabled Persons, NCWDP. So for persons with disability, ito na lang piliin natin yung certification from National Council for the Welfare of Disabled Person or National Council on Disability Affairs or NCDA na ngayon. Select natin yan kung tayo ay persons with disability. And then, Company ID, must have the name of the company, name and photo of the cardholder, ID number, signature. yung kung saan tayo nagtatrabaho, yung company ID natin. So, pwede rin natin gamitin yan for verification. Department of Social Welfare and Development, DSWD, Certification. So, pwede rin yung DSWD Certification. GovOffice/GOCC ID, must have the name of the province and city issuing ID, name and photo of the cardholder, ID number, signature, date issued. So, yung mga GOCC, Government Offices and Controlled Corporation. So, ano ba mga example nito? Siguro, isa yung mga water district sa kanya-kanyang lugar. GSIS E-Card, So, yung GSIS E-Card. HDMF, PAG-IBIG, So, PAG-IBIG card natin. Integrated Bar of the Philippines ID, ID ng mga lawyers. Maritime Industry Authority MARINA, ID, reference, BSP Memorandum No. 2016019. So, ID from MARINA, NBI Clearance, NBI Clearance, OWWA ID, OFW ID natin, Overseas Workers Welfare Administration, OWWA ID, so yung OWWA ID pwede rin, Police Clearance, Police Clearance, Postal ID, Postal ID, PRC ID, PRC ID, School ID, must have name and photo of the cardholder, student number, for college, SY 20192020 will be accepted. For elementary and high school, SY 20192020 will not be accepted. Seaman's book, so Seaman's book, sa mga magigiting na seaman, pwede rin gamitin yung Seaman's book. Senior citizen card, must have the name of the province and city issuing ID, name and photo of the cardholder, ID number, signature, date issued, list N. So yung senior citizens ID ng mga older persons natin, so pwede rin nating magamit. So ayan, madami palang ID na pwede nating magamit. So ngayon piliin natin yung ID na gagamitin natin. For me, tatry ko yung for persons with disability, yung ID from National Council for the Welfare of Disabled Persons. Hanapin ko ulit yun. PR post over O N Mer into H sit company ID
Barangay Certification from the National Council for the Welfare of Disabled Persons, NCWDP. So select ko ito. ID number. Black down ID number. So yung ID number, makikita natin yan sa ID natin syempre. Kopyahin lang natin yan, then i-type natin dyan. List of requirements. So list of requirements. Tignan natin kung ano mga requirements for persons with disability. Black down pointing small triangle. Required. Hyphen. List start. Filipino. So pagpipilian natin dito Filipino, Foreign national. foreign national, Minor. minor. List end. So kung hindi na tayo minor, piliin natin yung Filipino. Sa mga students naman na minor, piliin natin yung minor. So ako ay hindi na minor, so pipiliin ko ay Filipino. Filipino. Please submit ALL the requirements needed. Incomplete attachment/details will be rejected. So kailangan kompleto yung mga requirements natin. So yung mga pinaredy ko kanina, dito na natin yon titignan. ID, front and back. So yung ID na pinaredy ko kanina, kailangan natin picturean front and back. Required. Attach your clear photo of ID. Attach your clear photo of ID, front and back. So attach natin yung front and back picture ng ating ID. Selfie. And then yung selfie natin, Required. Attach your actual self photo, selfie. so yung selfie natin, attach rin natin dyan. 3 specimen signature. Yung 3 specimens signature natin, yung pinaredy ko kanina na sa bond paper para kitang-kita at malinis, malinaw yung pagkakapirma natin. Tatlong pirma natin ang kailangan. Attach your 3 specimen signature written on a blank paper. Attachments. No file selected. Button. So attach natin dyan and check natin kung ano na yung mga nasubmit in-attach natin. So kailangan kompleto yan para wala tayong maging problema. Add file. Add file lang tayo dito para ma-attach yung mga requirements. Submit. Button. And then kapag na-fill up na natin lahat ng mga information na hinihingi and ma-attach natin yung mga attachment na kailangan, yung ID natin, selfie, and yung sample ng pirma natin, tatlong pirma yan, attach natin dito. Kapag na-attach natin yung lahat ng hinihinging requirements sa atin, click na natin yung submit button. Submit. Button. Submit. Button. Footer. Landmark. So kapag nasubmit na natin yung mga hinihinging requirements, ID natin, yung signature, yung selfie, antay lang tayo ng 1 hanggang 3 days and check natin ang ating mga email, yung email na gamit rin natin sa GCash account natin. Magsisend sila ng email sa'yo kung verified na ba yung account mo or may additional requirements pang hihingin sa'yo. So kapag nasubmit mo yung mga requirements and wala ng mga problema, so I'm sure in a few days, mabe-verify na rin ang account. Ayun, kung may natutunan ka and nagustuhan mo yung video na to, please like and subscribe na rin sa aking channel para sa mga susunod na video, manonotify ka. Thank you and have a nice day. Thank you. Thank you. Bye-bye.